Dear students, class we are going to prove a theorem which we are going to use in Barry category theorem. So complete metric spaces ரெண்டு முக்கியமான தியரம் இருக்கு. ஒன்னு அப்படிங்கிறது வந்துன்னா that is Cantor intersection theorem. Cantor intersection theorem. Intersection theorem. And ரெண்டாவது தியரம் வந்து அப்படின்னா this is a Barry category theorem. Barry's category theorem. Category theorem. And of course Barry category theorem we are going to use our Cantor intersection theorem use பண்றோம். Okay, before proving Barry category theorem, let us prove an important another theorem which we are going to use in our Barry category theorem. So adukku munnakutti let us recall some basic definitions. So recall. Okay, enna pandren appdin paathala. So let capital X be a metric space. So I'll take it by let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. Metric space. A subset D of X is said to be dense. Dense ஆக இருக்கணும் அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா this D closure which is equal to capital X. D closure equal to capital X. இதே நேரத்துல we say that D is nowhere dense. So D is nowhere dense. இது முக்கியம். Okay, nowhere dense if interior of D closure which is equal to empty. இப்படி இருந்தால் then we say that D is nowhere dense. Okay, so we have seen several examples நிறைய பார்த்திருப்போம். But anyhow let me recall. Okay, examples என்னெல்லாம் nowhere dense அப்படினு பார்க்கலாமா? So we have shown that number one every finite subset of R, okay, with the usual metric is nowhere dense. Okay, இது படிச்சுக்கோ. So every finite subset of R is with respect to the usual metric it is nowhere dense. இதே நேரத்துல every non-empty subset of a discrete metric space is not nowhere dense. Okay, so அப்படினா we will have, you take any D னு ஒரு element எடுக்கறீங்க அப்படினா D subset of metric space is non-empty. Okay, so this is not equal to empty set. Then interior of D closure which is equal to interior of D. Correcta? ஏன் அப்படினா D is closed. So we know that any subset of discrete metric space is open as well as closed. எந்த subset எடுத்தாலும் அது open ஆகவும் இருக்கும் closed ஆகவும் இருக்கும். So D is closed, that is D closure which is equal to D. Okay, and that is equal to D என்னது ஏன் since D is open ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் interior of D which is equal to D, it is open.
So this is always be non-empty. This is always be non-empty. So any non-empty subset is not an over-dense subset. Okay. So இந்த மாதிரி நிறைய examples we can construct பண்ணலாம். நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to prove an important theorem. Okay, ஒரு தியரத்தை நான் ப்ரூவ் பண்றேன். அந்த தியரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் முதல்ல எழுதிக்கிறேன். Okay, so theorem, and note that this is an important theorem because we are going to use this theorem in proving Barry category theorem. சரி, இது என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா let capital X be a metric space, and capital A be a subset of X, and capital A be a subset of X. Then the following statements are equivalent. Following statements are equivalent. Okay, so என்னெல்லாம் statement பார்க்கலாமா? So number 1 I'll take it in. Okay, do it. Okay, so number 1 I'll take it. This is capital A is nowhere dense. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is this is equal to, that is interior of A closure which is equal to empty அப்படினு அர்த்தம். Okay, and number 2 என்ன சொல்ல போறேன் அப்படினா A closure does not contain any non-empty open set. A closure does not contains any non-empty open set. Non-empty open sets. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றோமா? that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறது. Suppose if G is open and G is a subset of A closure ஆக இருந்தால் then this G must be equal to empty. So எந்த ஒரு non-empty open செட்டும் எதுக்குள்ள இருக்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல, A closureக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படினு சொல்றேன். Okay, so number 3 வந்து என்னதுன்னா each non-empty, every non-empty each, that is every non-empty open set has a non-empty open subset disjoint from A closure. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா we are going to this is that is if இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா if G is open then there is, of course G is non-empty open, then there is an open set எங்க U which is a subset of G and U is not equal to empty such that என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படினா this U intersection with the A closure which is equal to empty. U வந்து A closure டச்சே பண்ணாது. Okay, so this is my third point, and the fourth point is this is my fourth point என்ன சொல்லுது அப்படினா இனிமேலாம் சாதாரணமான விஷயங்கள். மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் எழுத போறேன் with some other thing. Okay,
இந்த இடத்துல A closure இருக்கு பதிலா நான் A ன்னு எழுதிக்கிறேன். Control C, Control this. Every non-empty open subset has a non-empty open set which is disjoint from A. Okay, which is disjoint from A. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன், A அப்படின்னு எழுதுறேன். மேல என்ன இருக்கு, A closureல இருக்கு, இங்க A ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ இங்க எழுதும்போது there exists some fellow which is disjoint from A. ஓகே, நாலாவது பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா we are going to write this. So fifth point வந்து என்னது அப்படின்னா இதே தான், மறுபடியும் என்ன போட்டுக்கலாமா, every non-empty open set has a non-empty, every non-empty open set has a non-empty open subset. அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு லைட்டா ஒரு சின்ன சேஞ்ச், as a open ball disjoint from, as a open ball, as a open ball disjoint from capital A. Okay, so these are all the properties we are going to prove. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சரி இதை தவிர்த்து விட்டுருவோம். Okay, what is the meaning of this அப்படின்னா, that is if G is open, if G is non-empty open set, non-empty open set, then there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in G for some X belongs to G such that this ball with the center X radius R intersection with your capital A which is equal to empty. So these are the 5 points we are going to prove today. Okay, so shall we begin with 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5, 5 implies 1. இவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். So shall we begin with 1 implies 2 பண்ணலாமா? அப்போ A is nowhere dense ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Then we need to show that A closure does not contains any non-empty open set அப்படிங்கறத ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, we'll start the proof. Okay, so 1 implies 2. இத நான் ப்ரூஃப் பண்றேன். 1 implies 2. என்னது அப்படின்னா, first assume that A closure, assume that A is nowhere dense. Okay, இது nowhere dense ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ nowhere dense னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, we have interior of A closure which is equal to empty. That is interior of A closure which is equal to empty set. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove any, that is A closure என்ன ப்ரூஃப் பண்றாங்க, does not contain any non-empty open set. That is இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, that is to prove if G, okay, is open and G is a subset of A closure, then G is non-empty. G is equal to empty. Empty set மட்டும்தாங்க உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப நீங்க எந்த ஒரு ஓபன் செட் கொடுத்தாலும்
G A closure குள்ள கண்டெயின் பண்ணியாக இருந்ததுன்னா அந்த ஓபன் செட் யாருன்னா empty தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? A closure does not contain any non-empty open set. A closure குள்ள non-empty open set இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஓகே, சரி, அப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரூஃப் எழுதலாமா? So let G be a open set, be an open set such that G is subset of A closure. G is a subset of A closure. Okay. இப்போ என்ன proof பண்ண போறோம்? To prove G is equal to empty. G is equal to empty. Okay. Suppose G is non-empty ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப நான் ஒரு contradiction சொன்னா போதுமா? G non, then choose X belongs to G. X டு ஒரு element நான் G ல எடுத்துக்கிறேன். And note that G is open set and G is contained in your A closure. Okay? சரி, இப்போ choose X belongs to G. Since G is open, since G is open ஆக இருக்கிறதுனால X வந்து G ல இருக்கிறதுனால there is R positive such that what we can have ball with the center X radius R which is contained in your G, that is contained in your A closure. அப்போ that is X belongs to G which is a subset of A closure and there exists R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your A closure. Correct? This implies that X is an interior point of A closure. Correct? This implies that X belongs to interior of A closure. ஆனா நமக்கு என்ன கொடுத்து வச்சிருக்கோம்? It is given that A is nowhere dense ங்கறதால interior of A closure equal to empty ன்னு வச்சிருக்கோம். அப்போ this is equal to empty, which is a contradiction. Okay? அப்போ இந்த contradiction எங்க எதனால வந்துச்சு அப்படினா we have assumed that suppose G is non-empty அப்படின்னு assume பண்ணதுனால அது வந்தது. Hence G must be empty. கரெக்ட்டா? அப்ப அதான் என்ன இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா that is A closure does not contain any non-empty open sets. கரெக்ட்டா? நான் சொல்றேன். அப்போ A closure உள்ள ஒரு ஓபன் செட் இருந்தா அது எம்டியாக தான் இருக்கும். அப்போ அது இன்னொரு வகையில சொல்லணும்னா A closure குள்ள நான் எம்டி ஓபன் செட்டே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம். ஓகே? சரி. Now hence 1 implies 2. இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படினா 2 implies 3. So we'll prove that 2 implies 3. Okay? 3. அப்ப நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும்? assume that A closure does not contain any non-empty open sets. Non-empty open sets. Okay? or எந்த ஒரு அதாவது that is இது என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is if G is open and G subset of A closure ஆக இருந்தால் this would imply that G is equal to empty. Okay. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் அப்படினா we need to show number 3 to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் அப்படினா every open set
open set in X has a non-empty open subset அதான் முக்கியம் subset of G such that this open subset of G க்கு வந்து இதுக்கு வேணா இன்னொரு பேர் கொடுத்துக்கணுமா open subset U okay open subset U of G such that U intersection A closure which is equal to empty இதைத்தான் சொல்ல போறேன் ஓகேயா இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ப்ரூஃப்ல let G be a open set let capital G be a non-empty open set non-empty open set in X okay then by assumption what we will have this G does not contain in your A closure குள்ள இருக்காது ஓகே அப்படினா எப்படி இருக்கலாம் அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்கலாம் இது A closure வெச்சுக்கோங்க so this is my A closure இது A closure ஆக இருக்கு அப்படினா இந்த ஓபன் செட் G இருக்குல it could be like this okay so the G ங்கிறது இப்படி இருக்கலாம் this is my G okay this is my G of course வேணும்னா நீங்க டாட் லைனா போட்டுக்கலாம் ஏனா இது ஓபன் செட்ல G ங்கிறது ஒரு ஓபன் செட் இப்படி இருக்கலாம் okay so this could be my G or இல்லனா எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படினா we'll have this is my A closure என்னோட G வந்து disjoint இருக்கலாம் இத தொடாமையே இருக்கலாம் இது என்னோட G ஆக இருக்கலாம் okay so this is so இந்த ஒன்னு இந்த possibility இல்லனா இந்த possibility okay so since G does not contain in your A closure ஆக இருக்குறதுனால நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படினா choose and X belongs to G set minus A closure okay அப்படினா என்ன அர்த்தம் G ல இருக்கணும் A closure ல இருக்க கூடாது for example இந்த கேஸ்ல you take a point at here this is a point okay G ல இருக்கணும் ஆனா இது எதுல இருக்க கூடாது A closure ல இருக்க கூடாது okay that is X belongs to G and X does not belongs to A closure அப்போ இங்க பாருங்க G இப்போ எனக்கு G is open னு ஒரு இடம் இருக்கு X does not belongs to A closure அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா X belongs to G and X belongs to A closure complementல இருக்கு okay A closure complementல இருக்கு அப்போ பாருங்க இதுவும் ஒரு ஓபன் செட் இதுவும் எனக்கு ஒரு ஓபன் செட் அப்போ since actually this is a open set okay this is note that இப்போ எடுக்கலாம் note that G set minus A closure which is equal to G ல இருக்கணும் A closure ல இருக்க கூடாது அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா this is G intersection A closure complement பாருங்க படத்துல பாருங்க தெரியும் this G ல இருக்கணும் A closure ல இருக்க கூடாது அப்படினா அது என்ன பீஸ்னா இந்த பீஸ் கரெக்ட்டா இந்த பீஸ் ஓகே அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா G intersection with A closure complement okay இப்படி இந்த பீஸ் இதுக்கும் G க்கு இன்டர்செக்ட் எடுத்தோம்னா that is this அப்போ this is a open set இது which is an open set is an open set கரெக்ட்டா அப்போ X belongs to G set minus A closure implies there exists some R positive such that what I can write ball with the center X radius R which is contained in your G intersection A closure complement okay அப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஓபனாக இருக்குறதுனால G is open A closure வந்து என்னைக்குமே க்ளோஸ்டா இருக்கும் அப்ப அதனுடைய காம்ப்ளிமென்ட் என்னைக்குமே ஓபன் ஆயிடும் so therefore this is an open set அப்ப ஓபன் செட்டா இருந்ததுனா நம்மளால ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் such that ball the center with X radius R which contained in your G intersection A closure complement so this implies that take இதுக்கு பேர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் I call it to be U அப்போ U which is a subset of G
and U is a subset of A closure complement. But this implies that U is a subset of G and இதுக்கு என்ன அர்த்தம் U intersection A closure which is equal to empty. U எதுக்குள்ள இருக்கு A closure complement குள்ள இருக்கு. அப்போ U க்கும் A closure க்கும் intersection வந்து என்ன இருக்கும் empty ஆக இருக்கும். That's all முடிஞ்சு போச்சு. Thus we have shown that there is an open set. So we have shown that there is an open non-empty open set U. Correct? This is non-empty because X belongs to G. Since X belongs to U, since X belongs to U, okay, U is a non-empty open subset of G such that U intersection with the A closure complement which is equal to empty. Which A closure complement on the A closure complement which A closure which is equal to empty. Hence the theorem. Okay, there is hence 2 implies 3. 2 implies 3. Okay, so 3 implies 4 proof. So we will prove now 3 implies 4. 3 implies 4. This is very easy. What assumption? Assume that every non-empty open set, okay, open set G of capital X has a non-empty open subset U of G such that U intersection A closure which is equal to empty. Okay, then automatically என்ன தெரியும் A closure உடைய intersect பண்ணல அப்படினா A கூடயும் intersect பண்ணாதல்ல அவ்வளவுதான். Hence for any non-empty open set G of X has a non-empty open subset U of G such that U intersection with A which is equal to empty. Correct? ஏன்னா எனக்கு இங்க ஒரு ஓபன் செட் கிடைக்கி A க்ளோஷரை இன்டர்செக்ட் பண்ணல. சோ இங்க பாருங்க இது A இந்த டாட் லைன் வந்து A. ஓகே இதுதான் A. இது A ன்னு வெச்சுக்குவோம். அப்ப A க்ளோஷர்ங்கிறது யாரு அப்படினா இந்த கோட் இது ஃபுல்லா சேர்த்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? சோ this is my A closure. அப்ப U ங்கிறது இத விட்டு தள்ளியா இருக்கு U அப்படிங்கிறது. சோ this is a open set U. இது யார தொடல A closure தொடல. A closure டச் பண்ணல. A closure டச் பண்ணலனா A யும் டச் பண்ணாது. Obvious, very similar result. Okay, since U intersection with A which is a subset of U intersection with A closure இது யாரு empty ஆக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதுவும் empty ஆக இருக்கும். Okay, so this is 3 implies 4. Now 4 implies 5. Okay, now 4 implies 5. Okay, அப்ப இது என்ன சொல்றோம் அப்படினா assume that every non-empty open set G of capital X has a non-empty open subset U of G such that U intersection with A which is equal to empty. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் அப்படினா to prove
to prove என்ன proof பண்ணனும் every non-empty open set G of x has a non-empty open ball அதான் முக்கியம் open ball இது வேற இது open set இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் open ball okay disjoint from capital A க்கு disjoint ஆ இருக்குன்னு சொல்றேன் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ அடுத்து proof எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா proof வந்து let G be a non-empty open set in X ல ஒரு non-empty open set எடுத்துருக்கேன் by assumption there is a open a non-empty அதான் முக்கியம் there is a non-empty open subset யாரு U subset of G such that என்ன எடுத்துக்கலாம் U intersection with A which is equal to empty இதான் என்னோட assumption since U is non-empty ஆக இருக்கிறதால choose X belongs to U U ல ஒரு element எடுக்கிறேன் okay இப்போ since U is open there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your U குள்ள இருக்கும் open set உடைய definition அப்போ note that then ball with the center X radius R intersection with A which is a subset of U intersection with A which is equal to empty அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு so this implies that B of X comma R intersection with A which is equal to empty and note that ball இது எதுக்குள்ள இருக்கு U ல இருக்கு U எதுக்குள்ள இருக்கு G ல இருக்கு okay thus என்னது அப்படினா G has an open ball என்ன ball B of X comma R அப்படினு ஒருத்தருக்கான் such that B of X comma R intersection with capital A which is equal to empty அவ்வளவுதான் okay so this implies that hence 4 implies 5 okay now we need to show that 5 implies 1 now claim வந்து என்னது 5 implies 1 அதாவது என்னது assume that every non-empty open set G of X has an open ball okay which is disjoint from A க்கு disjoint ஆக இருக்கும் okay இப்போ என்ன proof பண்ணனும் to prove A is nowhere dense okay that is to prove that is interior of A closure which is equal to நான் என்ன proof பண்ண போறேன் empty னு proof பண்ண போறேன் okay சரிங்க empty இல்லாம suppose இது வந்து ஒரு element எடுக்கிறேன் suppose X belongs to interior of A closure அதாவது என்னது suppose interior of A closure is non-empty அதான் assume பண்றேன் okay suppose interior of A which is non-empty இது suppose interior of A closure வந்து non-empty ஆக இருக்குன்னு வெச்சுக்குறோமே
அப்ப என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாமா? அப்போ நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா choose x belongs to interior of a closure. Interior of a closure. அப்படின்னா interior of a closure is a open set. Then there is R positive. There is R positive such that ball with the center x radius R which is contained in your A closure. இதுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும். Okay, and let us take this is to be my G. Okay, take G which is equal to ball with the center x radius R. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this is an open ball is a non-empty open set னு சொல்லட்டுமா? is a non-empty open set. Okay, every open ball is an open set. Okay, அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா G is a non-empty open set because x belongs to G. அதனால இது non-empty open set ஆக இருக்கு. By assumption என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பாருங்க every non-empty open set has a open ball which is disjoint from A அப்படின்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா assumption there is a open ball அந்த ball வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டுமா ball with the center y radius rho அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டுமா which is a subset of G such that என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா ball with the center y radius rho intersection with capital A which is equal to empty. இப்படி எனக்கு ஒரு by assumption இப்படி எனக்கு ஒரு open ball கிடைக்கும். அப்ப இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this capital A which is a subset of ball with the center y radius rho complement னு எழுதலாம். And note that ball with the center y radius rho வந்து open set. அப்ப அதனுடைய complement வந்து என்னது? It is a closed set. And we know that A closure is the smallest. So we know that A closure is the smallest closed set containing A. Okay, A contain பண்ணிருக்கக்கூடிய smallest closed set யாரு? A closure. அப்போ this would imply that A closure must be a subset of ball with the center y radius rho complement. கரெக்ட்டா? இப்படி இது closed set இதுக்குள்ள A இருந்தது அப்படின்னா then A closure is also be a subset of this fellow. So this implies that ball with the center y radius rho intersection with A closure which is equal to empty. Which is a contradiction. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து யாரோட சப்செட்டுக்கு வருங்க? ball with the center y radius rho which is a subset of G which is a subset of A closure. அப்போ இது ரெண்டினுடைய intersection வந்து என்னது? B of y, rho intersection with A closure which is equal to சின்ன செட் தான் B of y, rho which is equal to empty. So this implies that B of y, rho which is equal to empty அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். That is a contradiction. Okay, அப்போ இந்த contradiction எங்க இருந்து வந்ததுக்கு அப்படின்னா we have assumed தப்பா ஒரு இடத்துல assume பண்ணிருக்கோம். என்னது? interior of A closure which is equal to empty னு assume பண்ணோம்ல? That is wrong. This is wrong. Hence interior of A closure which is non-empty னு assume பண்ணோம்ல? அது wrong. Therefore it must be empty. So this implies that interior of A closure must be equal to empty. So this implies that A is nowhere dense. Okay, hence the result. Okay, hence the theorem. So நான் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன்? 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 5 and 5 implies 1 னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். So all the 5 conditions are equivalent. Okay, thank you.